Welcome back once again to Frontliner YouTube channel, and thank you so much for your great support that you are showing me on this platform. Now, my fellow Africans, you are not going to believe this. We all understand that the work of military officers in any country is to make sure that they protect their country from external attack, but not to harm or to kill their citizen at any cost. They are not assigned to do that, but they are assigned to protect their country from external attack. And 2 weeks ago, there was a violence in Tanzania due to the dictatorship under the leadership of Mama Samia Suluhu, where during the presidential voting, some of the candidates were missing. That totally angered the people of Tanzania, that forced them to go to the street to protest because of bad dictatorship under the leadership of Mama Samia Suluhu, where during the protest, many protesters were confirmed dead. More than 3,000 protesters were confirmed dead, where it was being said that the military officers of Tanzania are the people that were killing those innocent protesters. Walikuwa nasema hivyo. It is something that was said on the social media platform on how Tanzanian military officers are killing their own people. But as I'm talking to you right now, the news that is now reaching our desks is that there are some of the fake military officers that have been arrested in Tanzania that have been painting bad picture under the original military forces of Tanzania. Ameshikwa leo. Kuna mmoja wao ambaye ameshikwa that have been faking things. Anasema ati mimi ni military jumara nini, yet it doesn't even know the names of their members. Ana military camp. Hajui. But during the protest, it was being said that the original military officers of Tanzania are the people that were being involved in the kind of the death that happened during the presidential protest that led to thousands of Tanzanian protesters being laid to rest in peace while they are trying to fight for their freedom and their rights and inside their country, just because of the dictatorship under Samia Suluhu that was sworn in 1 week ago in Tanzania. And before we proceed with this conversation, allow me to play for you a clip of the video of how fake military officer is being interviewed to give exclusive details on what is totally happening under their camp. Kachukue simu, sasa nimempigia simu mwenye hii ananipa company ya baba Nyemeji. Ananitokana msenge sasa. Sio wako ni nani? Sio wangu mimi. Hashim anaitwa. Hashim. Ana cheo gani? Hashim. Ana cheo cha kanali. White. Anatusomea zamu ni officer. Zamu ya nini? Zamu ya rekodi. Tumena maji kwa ni officer. Mpaka sasa hivi. Ni officer? Ni afisa anafisa na anakuja kukagua officer. Ana cheo gani? Alikuwa anakuja kukagua bali mambo ya nini? Ana cheo gani officer? Si ndo nani? Ana cheo gani? Si ndo officer na. Afisa ana cheo gani kijana? Brigadier. Afisa ni brigadier? Alikuwa sio wangu. Hivi mnamsikia maelezo yake? Kamili kwa sababu mwenyewe Aisha pande. Sasa baba, mimi msikia kulia kaa kwanza. Au umepaniki mdogo wangu? Hebu uko sehemu salama, relax. Unajua nikwambia kitu? Aliyenipa combat ni askari. Aliyempigia simu huyo akanitokana. Wewe msenge, rudisha vitu vya watu. Msenge, hii combat kwenye simu ndio namba mwenye hii suruali. Sasa inawezekana mimi nikuifahamu wakati wao wanifahamu. Yaani mtu anambia mimi simfahamu, huyo kakasirika kama ndi. Mimi simfahamu, simjui sasa huyo. Wakati huyu jamani askari, sasa itakuwa sasa kwa nini askari mwenzako aseme kwamba akufahamu? Kanipaje, kwa nini kanipa hii komba na nifahamu? Yeye ana makosa huyo kisheria. Atanipaje komba atanifahamu sasa? Na yeye ni askari. Yaani uondoke tu, ni lazima fomu zako za kazini na kanivae kesho. Unijua unanipa komba ndio wewe. Kwa hiyo wewe sasa hivi umetokea wapi? Mimi nimesema hizo komba ndio kama wewe. Haya, umetokea wapi sasa hivi? Nimetokea kambini sasa hivi. Kambi gani? Deti kule. Unaitwa? Deti inaitwa Inoma stimu. Baada ya kibaoni kwa mbele pale. Haya, kibaoni kwa mbele kuna Inuma. Kibaoni ni wapi? Kibaoni si makao makuu ya jeshi. Mbele kule kuna deti. Iko kwa ndani. Deti ya nini ile? Mimi sipajui. Kitengo. Kitengo gani mdogo wangu? Kitengo gani? Kitengo cha system. System ipi mdogo wangu? System na
Nahisi itakuwa mambo ya network yani. Network. Unahisi? Nahisi itakuwa mambo ya network. Ndio unapofanyia kazi. Juzi mimi nimeenda digitalization sizipo. Unafanya kazi unahisi vipi bwana? Tutaanza sasa hivi na kama wiki tatu. Umesema unaitwa nani ndugu yangu? Samir Isa Faruk. Samir Isa Faruk. Naye ndugu wangu. Kula maisha. Una cheo gani vile? Private. Ulipiga kazi JKT wapi? Nikipiga Mbeya Mafinga. Mbeya? Mafinga. Kompania gani? Kompania gani? Na kuchosha. Haya, pole. Pole mdogo wangu. Because hata hao wako na kampi yao, but yes, sio military wa ukweli. It is not the original military in Tanzania. So wanajeshi wa Tanzania saizi wamekasirika because it is something that is not sounding on a good way. It is totally painting the bad picture of Tanzanian military because during that protest, I myself, I witnessed where the military officers of Tanzania were on the sides of protesters. By the way, those people used to protect the peaceful protesters of Tanzania from being attacked or from being beaten badly by some of the police officers in Tanzania. Watch the video. So that is the video of a fake military officers trying to confess on whom he is after being arrested. Ameshikwa. Na baadaye vitu mingi zilifanyika Tanzania. Sasa nasikia more than 10,000 people sijui na nini, but many things happened. If more than 3,000 people can be confirmed dead, where some of them were from Kenya, Zambia, and Uganda, and also Rwanda, because Tanzania is holding many people, many different people from different countries. So hao pia walikuwa wanaolewa. But what I can say is that the people from Tanzania need to call out their constitution. They need to change their constitution. Because the kind of protest that happened in Tanzania was a terrible protest. But it only happened, what happened in Tanzania for the last 1 week during the presidential voting that turned to protest happened because of Tanzanian policies. Mama Samia Suluhu was sworn in as the newly first female president in Africa because of the policies of Tanzania, because the policies of Tanzania does not allow any court in Tanzania to stop any presidential voting or any presidential or the swearing in of the newly appointed president. They don't have power. Hawana hiyo. So the people of Tanzania have a long way to go. If Mama Samia Suluhu cannot be taken to ICC, then what they need to do right now is to change their constitution, where a rule should be added under their constitution that can favor them sometimes in difficulties, that can favor them in difficulty situation in their own country, but nothing else. Changing constitution is something that can bring change in Tanzania, but or else even Tundu Lissu angeingia tu with same policies, yeye pia angekuwa tu dictator. Hangefanya kazi, ange overrule watu wa Tanzania because of the policies of Tanzania. So that is what I wanted you to understand about our neighboring country of Tanzania, where things are still hard there. Mambo hajaenda vizuri because the sitting president of Tanzania right now, Mama Samia Suluhu, is now trying to beg his opponents to make sure that they call for a handshake so that issues of Mama Samia Suluhu being ignored each and every day can end, and also the kind of chaos and debate, speeches, talks that are now painting bad picture under the leadership of Mama Samia Suluhu can also be wiped away. But watu bado wamekataa. They have said that there is no dialogue that can happen, yet thousands of people, of protesters, are still under police custody. But then how can it happen? You are calling for dialogue, yet you have already locked up many people inside the police custody because they used to fight for their rights in their own country. Thank you so much for your great support of watching our videos, and may God bless you. Kindly give me your thoughts in the comment section below.